Blackpink jadi coffee. Ayo bikin brew the coffee first. Biar kopinya fresh, ini aku pakai Siroca Coffee Maker. Karena bisa brew the coffee, dimulai dari biji kopi loh. Kita udah nggak perlu grinder lagi, karena udah ada grinder di Siroca Coffee Machine ini. Bisa brew the coffee up to 4 cups. Balik lagi bikin Blackpink coffee. After crush the Blackpink Oreo, add some milk, ice cubes, and also coffee. Terus diaduk-aduk dan cobain deh. Ini tuh rasanya enak banget. Kalian harus cobain. Let's kill this love. Rapapapapapapa.